Yes, reka twigarukire noneho dukomeza kuri SDK. Hano tureba noneho SDK cyari tumaze kureba API kugira ngo ize kudufasha neza kumva SDK. Reka twikomereze noneho tureba SDK yo niki. Iyo harimo harakorwa ama application cyangwa se hari ibintu bindi birimo birongerwamo mu application, hakuriya bakora upgrade kugira ngo uze gukora update cyangwa se ku ma website. SDK ndetse na API ni amaterima abiri akunze gukoreshwa cyane muri bino bintu. SDK mu magambo arambuye ni ijambo ry'impine risobanuye Software Development Kit. Software Development Kit cyangwa se bakunze no kwihina bakayita Dev Kit. Iyi ngiyi ni icyo twakwita mu cyongereza navuga ngo ni set of software tools and programs used by developers to create applications for specific platforms. Aha navuga ngo ni software muri parti ya mbere twavuzemo neza software icyo ari cyo ko ari ibice bidafatika bya computer, ariho dusanga nk'ama application. Iyi SDK rero twavuga ko ari set ni nk'itsinda ry'ayo ma softwares, ama tools y'ayo ma softwares akoreshwa n'aba developer kugira ngo bakore ama application y'ama platform runaka. Ndabizi kino gice wenda gishobora kuba kiri complicated mu kuntu kubera amaterime menshi ari buzemo, ariko ndagerageza uburyo buri terime yose nzajya nyisobanura kumvikana, ndetse n'ingero n'ubundi nk'uko bisanzwe ndaza kuvangamo n'ingero ku buryo n'ubundi kino kintu kiri bwumvikane neza, ku buryo na nyuma nitubihuza ino API ndetse na SDK tukabihuza neza muri Pi Network kuri bugira ikintu ukuramo ukumva neza aho bigana ndetse n'umumaro bigufitiye. Reka twikomereze. Tumaze kumva akamaro ka SDK ko yifashishwa mu gucreate cyangwa mu updatinga ama application ndetse n'ama platforms akoreshwa muri telefone. Reka twibuke ko API ikora gusa nka interface, nk'umuhuza w'ama software abiri atandukanye, mu gihe SDK yo ntago ari gukora nk'umuhuza gusa, ahubwo ibyakoze ayo ma API wenda niba ariko nabyita ubwo ni set of programming tools, ibyifashishijwe byose mu gukora ayo ma application ndetse no kuyadevelopa cyangwa se kugira ngo bigere muri iyo ecosystem ya Pi wenda se cyangwa n'indi system iyo ari yo yose cyangwa platform. Ibyo byifashishwe byose mu gukora ibyo byose nibyo turi buze gusangamo ari SDK. SDK nziza igomba kuba ifitemo ama component y'ingenzi ari buze kwifashishwa, ubwo agomba kuba afitemo ibintu by'ingenzi biza kwifashishwa mu gukora application nshyashya yo gukoresha mu bintu runaka cyangwa se muri ecosystem. SDK nanone igomba kuba irimo ibintu bigiye bitandukanye. Nituvuga bino wenda nko ku bantu basanzwe bakora ibintu bya programming barabyumva vuba, turaza gusangamo nk'ama libraries, ama documentations, codes, samples, ama processes, ubwo ni ama processes yose ari bukoreshwe, imirongo ngenderwa yose mu gukora iyo application. Byose ibyo byose umu developer ubwo ni umuntu urimo urakora iyo application, ibyo ari bukenere byose kugira ngo akore application byose turaza kubisanga muri SDK. SDK kandi nanone ikorwa hagamijwe kugira ngo iyo platform ikorerwa platform runaka cyangwa se programming language runaka, hakoreshwa iyo programming language runaka. SDK ishobora kuba uburyo bwiza, navuga ko ari uburyo bwiza ku makampani wenda nka Pi Network kugira ngo agaragarize aba developers product zabo ndetse anabankuraje kugira ngo bakorane nayo. Urugero nk'uko ama Pi utilities arimo aragenda bariya developer kugira ngo bazakorane na Pi Network, hazakenerwa buno buryo bwo gukoresha ama SDK. Ni uburyo bwiza cyane. Reka dufate urugero dutangire noneho tugere mu ngero neza nyuma yo gusobanura byiburamo gakeya SDK icyo ari cyo. Tuze gufata ingero noneho turebe ingero nziza zadufasha neza kumva SDK icyo ari cyo ndetse n'umumaro wazo. Hari ama application amwe namwe tujye dufungura ugasabwa gushyiramo login cyangwa authentication, ubwo ni ugushyiramo wenda se password ndetse yewe na Pi Network. Ubwo iyo ugiye gufungura bwa mbere igihe bakubaza ngo login with Facebook cyangwa login with phone number,
hari n'abazakubaza gukoresha Twitter, hari n'abazakubaza Google, use wenda ngo continue with Google account. Izo kampani zose ziba zifite ama SDK zazo, ama SDK yazo yemerera aba developer aho ngaho uri gushaka kwinjira kugira ngo agire ikintu akora yifashishijwe amadata ari muri izo application za mbere. Urugero nk'uko Pi Network iyo ugitangira wiyandikisha bakubwira wenda continue with Facebook, nk'iyo Pi Network cyangwa Facebook ifite SDK yayo yemerera ko Pi Network bishobora gukorana. Sinzi niba kano kumvikanye. Habaye nta SDK yakoreshejwe, kwinjira ukoresheje Facebook muri Pi Network ntago bishoboka. Habaye nta SDK zakoreshejwe nka biri ukora ngo login continue with Google ku application amwe namwe, ntago bishobora kubaho. Kugira ngo byumvikane neza, reka tuvuge ko SDK ari ama API baba bahuje. API twamaze kumva neza icyari cyo mu gice cya mbere. Uramutse uhuje ama API ukagenda uyahuza atandukanye, twumvise ko API wenda ku muntu utabyumvise neza, API twavuze ko magambo arambuye ari application programming interface. Twavuze ko ari nk'umuhuza uhuza ama application abiri kugira ngo abashe gukorana. Abo bahuza rero uramutse bahuje ari benshi nibo baza kubyara SDK mu magambo make, wenda tube tubyise kucyo kugira ngo byumvikane, kugira ngo bize kumvikana mu neza, kugira ngo dukomezanye neza. Ariko none twumve yuko ino SDK ikora mu buryo buri complicated cyane, bugoye burenze ku bwa API. Izi ni ingero nziza cyane ziri buhite zidufasha nanone kumva neza SDK. Turaza kwifashisha ingero n'ubundi kuko ziradufasha cyane kumva bino bintu. Reka tuvuge ko ari nka application iri buze gukenera bino bintu bine. Iraza gukenera user login authentication, ubwo ni wenda se ni username na password. Hazakenerwamo uburyo bwo gutanga notification, ubwo ni engagement kugira ngo uhuze, hari notification, hari engagement guhuza n'abantu ndetse na message. Ubwo na application imwe tugiye gukora iri buze guhuza ibyo bintu byose tugiye kuvuga. Icyambere ni user login authentication, hakazamo ama notification ndetse n'ama message. Icya gatatu hakaza kubonekamo advertisement, ibintu byo kwamamaza. Icya kane hakaza no kuzamo payment, ibijyanye no kwishyura. Reka tuvuge ko bino bintu byose ko ari bine n'ama API. Mu yandi magambo dushobora kubyandika nkaho duvuze niba ari nk'ahambere twavuze user login, twita tubyita user login API. Aha kabiri twavuze notification na messaging, tukavugamo notification API, tukavuga messaging API cyangwa se engagement API. Aha gatatu twashyize advertisement tukayita advertisement API, ndetse na payments tugashyiraho API naho hakaba payments API. Kuri payments ushobora gushyiramo nk'iPay, Hubs, hamwe twize kwifashisha urugero rwa PPay. PPay ishobora guhita iba payment aho ngaho wenda kugira ngo bize kuza byumvikana neza. Hanyuma rero ibi byose nituza kubishyira ahantu hamwe nko mu gatebo kamwe kugira ngo dukora application imwe iza kuba ifite bino bintu byose, biraza kwitwa SDK. Bivuze ngo SDK mu magambo make ni nka toolbox, wenda ku bantu bamenyereza iyo terme, ni nk'agasanduku gahuriyemo ibyo bintu byose biba biri buze gukoreshwa kugira ngo hakorwe software imwe cyangwa application imwe. Amakampani amwe n'amwe akoresha ama SDK aba hari kugira ngo yorohereze aba developer bandi kugira ngo accessing izo application zabo byoroshye. Nubwo SDK nanone ikorwa twayifashe nk'uko wenda se wahuza ama API agiye atandukanye, ariko nanone SDK ifite ibintu byinshi cyane irusha API kubera ko yo iranagoye cyane kuyikoresha. Hanyuma reka duhite twibaza ahangaha API ndetse na SDK bikora bite. Tumaze kubimenya neza uko bikora. Igice cya mbere twumvishe API, icya kabiri twumvishe SDK, tumvishe nuko bikora. Ashobora guhita wibaza aho bihuriye na Pi Network ecosystem yabo. Reka dukomeze twiganirira mu gice cya gatatu, turebe noneho API ndetse na SDK bihuriye he na Pi Network, ndetse bihuriye he na ecosystem ya Pi Network.